سلام علیکم welcome back to another video که یعنی در واقع اولین ویدیوی واکترو توی کانال اول ترکر بات که خودی بنده هستم حسی سابقم نه تو اون کانال حسی هم اینجا اول ترکر باتم و غیره که یک بازی به شدت مورد تعریف و تمجید قرار شده بازی کنیم The Stanley Parable Ultra Deluxe Edition. همین اول میگه که زبون رو انتخاب کن. اوکی English yes confirm. Oh baby Have you played this? نه خیر بازی نکردم اولین باره که دارم میام تو بازی نواری کردم. اوکی فکر کنم اینقدر خوب باشه زیادم نمیخوام تاریک باشه چشم درد میگیره. زمان الان رو بزنم ساعت چنده؟ 8:50 شبه. چرا 7 شد؟ 8 yes PM کاری کردم. اوکی نمیخوام فعلا ستینگشو چک کنم. او بیبی یس تنها چیزی که من از بازی میدونم همین اسکرین شاتیه که یه کامپیوتر خیلی قدیمی هست و توی آفیس ماننده مسکه. صدا یه ذره زیاده بذارید من یه ذره صدا رو کم بکنم. چه ساوند افکت خوبی داره. صدای کلید کیبورد میده. کیبورد یا از این چیزا دستگاهی که باش تایپ میکنن قدیمی ها اسمش یادم نمیاد. تایپ ماشین فکر کنم. اوکی من تنظیماتی که میخواستم انجام دادم و let's do this man begin the game. The end is never the end is never the end is loading. That's weird. This is the story of a man named Stanley. Okay. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 4. کارمند شماره 427 ایجنت 47. Oh my god. 427's job was simple. چه کارمون راحت بوده. His desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. کارمون پشت میز بوده. چرا با یه انگشت میزنه؟ What buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did. چه کار مزخرفیه وات. Every month of every year. And although others might have considered it soul-ending, Stanley relished every moment that the orders came in. Okay. He had been made exactly for this job. اسم بازی هم استنلیه دیگه. استنلی پرابل. اوکی استنلی خوشحال بوده از زندگیش و کارش و اینا. Oh my god یه اتفاقی افتاد یه روز. Something that would forever change Stanley. Oh boy. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the بهش monitor. نگفتن چی کار بکنی پشت No one میز. had showed up to give him instructions. هیچی هم نبوده توی چیز اداره. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. همه مردن. Something was very clearly wrong. ترسناک نباشه بازیش. Frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, من he نمیتونم got هنوز up from his کنترل desk کنم. and stepped out of his office. دفتر ما باید بریم بیرون. بیبی چقدر کنده. واسه تو تنظیمات ببینم میشه این سنسشو اوکی کرد. فیلد آف ویو هم میتونیم بیشتر کنیم. میذارم 80. کامرا رو میبرم بالا. و تو داره موس بود فکر کنم اون نمیدونم روی اینم تاثیر میذاری نه. چرا یه ذره سریعتر شد. بیبی. اوکی. Here we go. این چی نوشته؟ اوکی میشینیم. I hate Mondays. نه چلا. این چی اینجا نوشته؟ چیز خاصی والا اینجا ها نیست. ساعتم 10 صبح احتمالاً و نمیشه برم اینجا. اوکی میشه اینتراکت کنی ولی قفله. هلو. All of his co-workers were gone. What could it mean? همکارا همه رفتن. چرا شبیه چیزه؟ وایس اوورش که کسی که داره نریت میکنه یاد بازی جنیتال جاستینگ افتادم. بخش چیزش داستانیش این همونه. اوکی این چیه؟ این کار این یارو چی بوده؟ یکشو میکرده این تو چیزش. چه کیوته این تلفن. این تلفن خیلی خوشم میومد. من بچه بودم همه از اینا داشتن. اوکی 422 424. چرا همه کارمنده شماره دارن؟ بیبی اونور در وازه. چیه؟ یه ذره وایب پورتال هم بهم میده بازیش. پازل مازل داره. هلو خب
یعنی چی شده که همه رفتن؟ آخر زمان شده؟ زامبی اپوکالیپس شده؟ چی شده؟ When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the در door on بسته his شد. left. اوکی، گفتش رفت سمت چپ. اوکی، اگه راست برم چی میشه؟ مثلا میریم راست ما. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. اوکی. گفت اتاق اشتباهی اومدیم، ولی خب حالا ما ادامه میدیم. در پشتمون بسته شد. کامپیوتر روشنه اینجا. چیز کرش می. اوه، چی اینجا؟ کنفرانس روم اینه. افلکه. یه ذره چیزم هست شبیه بک رومز رو نمیدونم دیدید یا نه. این سری ویدیوهای ترسناکه. محیطش شبیه اونه، یه ذره شبیه بک رومزه. بک رومز یا بک دور؟ بک روم فکر کنم. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. اوکی، گفت باید وایسیم اینجا چیزی بخوریم. این چیه؟ قابل خوندن نیست، خیلی ریزه از. Yes, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your coworkers have mysteriously vanished, سارکازم میزنه. looking at these chairs. سارکاستیک داره حرف میزنه. چیز خاصی نیست که اینجا نیست. من میرم بیرون بابا، ولم کن. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. اوکی، اولین در سمت چپ. آخه چیه؟ هی داره داستان جلوتر میگه. مثلا اونجا گفت باید میرفتیم سمت چپ، الان هم گفت باید بریم تو این دری که سمت چپمونه، ولی من نمیخوام گوش بدم. مثلا چی میشه اگه گوش ندیم؟ خیلی دوست دارم اینو بدونم. Hello. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Oh my god، داره به من تیکه میندازه. استنلی منم دیگه، در واقع داره به من تیکه میندازه. میگه که مسیر درست حسابی نمیتونی بری، چجوری اخراج نشدی 5 سال پیش. خب اینجا چیه؟ Do not jump from the cargo. اوکی، من خرم بپرم، ولی چی باید بپرم؟ اگه درست استفاده نکنی $1000 جریمه میشی. اگر هم ازش بپری پایین 5000. خب میمیرم دیگه. جریمه چی میشه؟ من میرم روی. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really. من دشمنت نیستم. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Okay. Someone you've forgotten about. I don't trust you, man. Stop trying to make من دشمنت نیستم فلان این صحبت ها، ولی من اعتماد ندارم بهش. صداش یه جوریه. هر کیه؟ پای یه دختری در میونه. Your chance to redeem yourself. چیکار باید To بکنم؟ put your work aside. To let her back into your life. هر کیه؟ She's been waiting. کجا منتظره؟ تو این دره؟ اوکی. هلو. با این در رو پشت سر آدم بسته میشه، من میرینم تو خودم. خیلی ترسناکه. یا علی چقدر تاریکه. بسم الله. جامپسکر نشته باشه. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. Oh my If you can god. truly place your faith in another, then pick up the phone. Okay. Hello. ترسناک بود این تیکش واقعا. یاد پیتی افتادم. اوکی، کاتسینه. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. اوکی. All right. Okay. میتونم تکون بخورم. راه نمیتونم I برم. want you to come in and tell me all about your Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? اسکلمون I'm trying to کرده. make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Oh man, that's Let me show creepy. you what's really going on here. اوکی. چی باید برم تو آخه؟ کوشش این یارو. هلو. Oh my god. ترسناکی تو. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. مردیم ما. اوکی، میگه این داستان مرگه یه آدمی به نام استنلیه و خیلی هم داستان غم انگیزیه. خب اینو میزنیم. Stanley is quite a boring fellow. He has a Boring job پدرته that که demands nothing صفت. of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of بهترین نوع his کار. existence. پول بدن فقط. کارش مهم نیست خاص باشه یا نه. A.
Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Yes, هر چی بگی انجام میدم دیگه. چون مادرت ترسناک بازی در نیاد. Now he's going home. Now he's coming back to work. چی بولی میگی؟ One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. اوکی این دفعه دکمه‌ای که گفتی نمیزنم، بالا رو میزنم. چرا چی نمیشه؟ باید بزنم. اوکی. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. Okay. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. اوکی وای میزنیم تیوی ببینیم. And so he began to fantasize about his own job. What غیب شد چرا؟ That one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished. اوکی این تو تخیلاتمون بود. The thought. داشتیم تصور میکردیم همه رفتن. اوکی بیو بزنم که وقت بگذرونم با پسرا کیان؟ So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice انتخاب اولمون داره میگه. even mattered what lay behind each door. بین اون دو تا درا. The thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. اوکی. شام آماده کنم. As he wandered through this چرا اینجا داره محیطش عوض میشه؟ with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Oh. اوکی داستان برای بچم تعریف کنم. بچه مگه دارم من؟ گفت زن نداشتم که. اوکی فانتزیمون رو تو ذهنمون داشتیم زندگی میکردیم فکر میکردیم بهش. That he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. چقدر زیر میزنیم. به زنم بگم دوستش رو زن نداشتم که این زن من. Oh my god, I don't want her. Jesus. There is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. اوکی چی اختلال روانی داری استنلی؟ بخوابیم. And I'm trying to tell him this. That in this world he can never be anything but an observer. Okay. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. اینجا بمونیم ما رو میمیریم. من نگفتی داستان مرگمونه. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. اوکی گفت دکمه‌ای که میگم نزن. خب چیه دکمه دیگه بزنم؟ خب آخه بزنم یه دکمه دیگه هم باز میگه به حرف من گوش دادی که میزنم. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? بابا تو میخوای من اذیت کنی من میدونم. اوکی پایین نمیزنم. چیزی نمیشه خب. اوکی 2 دقیقه وای میسم چی نمیزنم ببینم چی میشه. Hello. Record میکنه. Yes. Okay, من میزنم. I suppose I can't. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. Good for you, man. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled. Okay, میخواد بفهمونه که تو فانتزی و ایناییم و اینجا میمیریم. Maybe this time he'll see. Okay, این دفعه دکمه دیگه رو میزنم. And I tried again. Please die. Oh my god. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried. Oh my god. از اول اومد بازی. What the shit? Okay. All of his co-workers were gone. Shit, از اول اومد.
Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. چی شد؟ گن زدم. چی کار باید میکردم؟ باید دقیقا مسیری که اون میگه رو برم. ها. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. اوکی. بهت گوش میدم این دفعه. دینگ. هلو. Oh baby, nice room. میشی اما این الان توهمات ما نیست. Oh baby, چقدر چرت و پرت نوشتی. Nice details. خب این چی اینجا؟ ریپ فرانس Oh the F is France. واقعا حال ندارم اینا رو بخونم. احتمالا اگه بخونیم این چیزایی دستگیرمون میشه ولی What? صدای چی بود؟ Oh shit. Everyone is unique. You most of all. Okay. از کجا Oh shit. What? کی داره میزنه؟ خودش عوض میشه؟ چه چیز مسخره ایه. چار. اوکی. داره ترولمون میکنه. نمیخوام چی؟ Dude, that's creepy. نمیخوام ببینم. احساس میکنم یه جامپ اسکری چیزی میاد. Broom closet. Oh baby, yes. بریم از این قبرستون در بیرون. Stanley walked upstairs to his boss's office. میخوام این دفتر رئیسمون. نباری کلا. Oh baby, شب قرمزه. Hello. Boss. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. Okay, and so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 45. چرا من میدونم. باز شو. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. What the shit, man. اوکی صدای خوبی نمیاد. Hello. آسانسور این. Let's go. نمیخوام برگردم. متنفرم از بازی ترسناک. چی شد؟ وای نمون که از اول شروع شد دوباره. نه لودینگ شد. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Okay. What the shit? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Mind Control? What? The Escape. Oh shit, اینجا میتونیم فرار کنیم. چیکار کنم الان؟ Oh my god، بازی داره با مغز و اعصاب من بازی میکنه. میخوام ببینم چه خبره اینجا. خب منم الان مایند کنترل میکنن. هلو. اینه. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? اینا تلویزیونه. He thought to himself. Did he have the strength to find out? اوکی. خواهیم سیکرت کمپانیو چیز کنیم، کشف کنیم. دوربین. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed.
Each bore the number of an employee in the building. Stanley's co-workers. چیزن دوربین کارمندا سر کدوم individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place. یکی نوشته اخراج شده اینجا هم نوشته ها من چند بودم 400 Jesus Christ man یادم نیست شمارمون 400 خورده ای بود خب جای جدید باز شد yes let's go الان ما رو مایند کنترل کردن نشستیم داریم کار میکنیم این چیه This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Okay. I trust you game. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. Yes. His own life in someone else's control? Never. Yeah, it was unthinkable. Wasn't it? Jesus Christ. Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Okay. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, offline, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over میخوایم خراب کنیم که نتونه کسی رو بتونن کنترل کنن. dismantle the controls once and for all. Yes. I'm the hero man. اوکی خواهم بزنم تو سیستم پاور on off مایند کنترل نیستم خدا وکیلی چی شد؟ Blackness. Oh. And a rising chill of uncertainty. Was it over? تموم شده یعنی؟ Yes. He had won. He had به نظر نمیاد برده باشم. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. Okay, yes. آزادی. Even as the immense door slowly opened, چقدر آروم باز میشه. on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? آره کارمندا کجا رفته بودن؟ مهم نیست مهم اینه که من فرار کنم نجات پیدا کنم. او پدر کارمندا. Amen. It's beautiful. None of this mattered to him. Yes. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go. Oh hell yeah. Or how to feel. Whatever life he lives, زندگی کنم. That was all he needed to know. Yes. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Thank you. اگه بذاری برم که هنوز داره باز میشه. Okay. Goodbye. Stanley felt the cool breeze. Yes, نسیم خنک. The feeling of liberation. The immense possibility of the new path before him. Nice, this Stanley. was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Nice. اوکی مثل که اندینگ های مختلف داره بازی و دوتا اچیومنت داد. Yes, beat the game. و دوتا شما رفتیم. یه دونش چی شد مردیم آره و این یکی ولی آزاد شدیم و الان دوباره از اول اومد. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. میخوام حس میکنم بیشتر از اینها احتمالاً چیز داره، تصمیم‌های مختلف داره و اینکه میتونی مسیرهای مختلف داری ببینی چه اتفاقی میفته، ولی برای این ویدیو تا همینجا فکر میکنم کافی بوده باشه. بازی باحالی به نظر میاد باشه ولی دوستان بیشتر بازی کنم ببینم چقدر مثلا میتونی تغییر بدی اون خط داستانی که جلو میره و چه اتفاقای دیگه میشه توش رقم بزنی.
سعی میکنم پارت بعدیشو زودتر بذارم. مطمئنا یه پارت دیگه ازش میذارم که با هم دیگه ببینیم چه اتفاقایی میفته. و اینکه اگه ویدیو دوست داشتید لایک بزنید، کامنت بذارید، ساب بکنید، همه این کارا رو بکنید. دمتون گرم. و همین دیگه. اگه بازیای باحالی هم میشناسید تو این سبک به معرفی بکنید، چون تو این کانال قراره که فقط واکچورو و چیزای مربوط به گیم بریم، ویدیوهای طولانی و تو سبک واکچورو پلی ترو. خلاصه که بازم دمتون گرم تماشا کردید. ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا خداحافظ.